Vielen Dank, Frau Kommissarin. Die nächste Frage kommt von Frau Kollegin Toussaint. Merci. Bonjour Madame la Commissaire. Nous sommes ici dans un débat sur la sécurité énergétique de l'Union et donc aussi derrière sur la sécurité de l'Union européenne. Or, il y a dans la politique qui est menée aujourd'hui un point aveugle, qui est celui de l'uranium en provenance de Russie. Les importations d'uranium naturel ont atteint 2358 tonnes en 2021 pour un montant d'environ 210 millions d'euros, sans compter les 234 millions d'euros envoyés au Kazakhstan, où l'uranium est exploité par l'entreprise russe Rosatom. Pour la France, le pays dont je viens, c'est près de 2/3 de l'uranium enrichi qui nous vient de Russie et 43% de Kazakhstan et d'Ouzbékistan, où travaille également Rosatom ou ses filiales. Sans compter la dizaine de tonnes qui partent chaque année sous la forme de déchets vers la Sibérie, en Russie là également. Alors je vous pose la question, on voit aujourd'hui un véritable élan pour l'énergie nucléaire dans la législation européenne. On l'a vu avec la taxonomie, on l'a vu avec le paquet du gaz, on le voit dans les discussions en cours sur l'hydrogène, encore dans la directive sur la réforme du marché de l'énergie, on le voit peut-être même émerger dans le cadre des énergies renouvelables ou dans des projets comme celui de Bermar, véritable cheval de Troie pour l'énergie nucléaire. Madame la Commissaire, ma question est simple, n'y a-t-il pas là une contradiction et comment répondre à cette question de la sécurité énergétique vu le contexte dans lequel nous sommes? Vielen Dank, Frau Kollegin Toussaint. Es folgt nun die Antwort der Kommissarin. This is true that 5 of our member states do use still nuclear fuel that is Russian design. And we have assisted them to put forward a clear timetable when, and with the help of alternative suppliers, they can diversify away from Russian design fuel. There are good examples that some of the nuclear installations previously using fuel from Russia have been able to replace it, and several companies have already notified us that they have started talks with alternative suppliers from Westinghouse to do so. My services will provide all the necessary assistance so that certification procedures to allow them to use alternative fuel will be smooth, and I think that this is a key that also in the future the nuclear power plants should be able to rely on several suppliers, not only the single supplier. Most probably you have heard that our Ukrainian partners have requested us also to address the dependence on Russian nuclear fuel, and we have addressed this issue as a priority concern of ours. Right now, these 5 member states, they do have sufficient fuel supply in their storage, but as I was mentioning, in the coming months, they have to present their plans how they will diversify away from Russian supply. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Eine Nachfrage von Frau Kollegin Toussaint. Oui, merci. Vous me répondez, Madame la Commissaire, sur la diversification de l'approvisionnement en uranium naturel et enrichi. Vous ne répondez pas à la question des déchets. Et il y a une autre menace pour la sécurité énergétique en ce qui concerne le nucléaire, qui est la question de l'eau. Le nucléaire, c'est 150 à 180 litres
d'eau pour produire 1 MWh d'électricité. Il suffit d'un court épisode de canicule pour rendre indisponible jusqu'à 5 GWh de puissance nucléaire, soit 8% du parc français, qui est celui qui alimente le reste de l'Europe, sans compter évidemment que ça met en danger l'approvisionnement en eau pour l'agriculture ou pour simplement la consommation humaine. La question de la sécurité n'est donc pas terminée, épuisée. Une fois qu'on a réglé la question de la diversification des ressources en uranium, je vous relance donc la question: comment sécuriser l'approvisionnement énergétique et la production d'énergie dans l'Union européenne dans un contexte de modèle énergétique reposant sur l'énergie nucléaire? Vielen Dank. Bitte schön, Frau Kommissarin. Yes, I was checking the facts, and on top of the nuclear fuel, there is also 25% of EU's nuclear front-end services conversion and enrichment are dependent on Russian supply. The discussion of nuclear in our future energy mix has become more intense in the past few months, and my responsibility is to provide technology-neutral solutions. So member states who have opted for nuclear power plants, they can do so, of course, keeping in mind the highest safety standards, and there my services, DG Energy units, will provide them all the necessary assistance. Of course, we have to be ready that not only last summer, but the summer of 2023 might bring us extreme weather conditions. There are some predictions that we will face extreme drought this summer again, and then this just reminds us the same challenges that we had last year. Challenges with hydropower, very low hydro capacity, and on top of that, the possible impact to coal-fired power plants or nuclear. So with our electricity sector and also with our NSOE, we are mapping the summer challenges. So this is regular work that we do, and very soon there will be also risk assessment what might expect us in the summer this year. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Die nächste Frage kommt von Herrn Kollegen Ehler. Frau Kommissarin, lassen Sie es doch ein bisschen konkreter werden. Die Internationale Energieagentur hat eine Studie veröffentlicht, dass wir noch über diesen Sommer und spätestens im Herbst ein riesiges Problem haben werden, anders als im vergangenen Jahr, wo wir es immer noch über russisches Gas gemacht haben und über LNG-Gas, die Gasbestände in Europa wieder aufzufüllen. Und die Energieagentur hat ja konkrete Vorschläge gemacht. Insofern ist meine Frage jetzt ganz konkret, und ich weiß, dass sich das auch auf die Mitgliedstaaten bezieht. Wir haben bei den Vorschlägen gehört, wir brauchen mehr Energieinfrastruktur, eine Vertiefung. Wir haben aber gesehen, dass in dem Resilience-Fonds des großen EU-Programm keine einzige transnationale Infrastruktur ist. Das zweite Thema ist, wir haben auf dem Markt LNG-Gas gekauft, was China im letzten Jahr nicht verbraucht hat, dieses Jahr aber absehbar verbrauchen wird. Und das dritte, wir haben keinen Zugang zu russischem Erdgas. Also die Frage sozusagen, wie wollen wir ganz konkret über den Sommer bis zum Herbst die Speicher wieder in Europa auffüllen? Eine letzte Frage, Sie haben auf Energieeffizienz sich bezogen. Die Mitgliedstaaten haben nicht zugestimmt an einem verbindlichen Energieeffizienzziel. Insofern wird uns das Thema im Sommer nicht zur Verfügung stehen. Vielen Dank, Herr Kollege Ehler. Frau Kommissarin. Indeed, last year when Russia decided to cut off their supplies, we faced some challenges because instead of using legacy pipeline that connected Eastern Europe and Germany via pipeline with Russian gas fields, we had to find very fast alternative routes. But we were prepared for that.
actually the first warning that Russia can manipulate our energy markets was obvious already 2009. And since then, European Union has financed cross-border energy infrastructure that allowed us to diversify away from Russian gas fields. It was not a very last-moment effort that last year we were able to launch pipeline connection between Poland and Norway, so-called Baltic Pipe. This was financed significantly from EU funds. Another pipeline interconnection between Greece and Bulgaria helped to deliver Azeri gas to Bulgaria, which was first of the countries who lost Russian long-term contracts. And on top of that, we were relatively successful by building new LNG infrastructure. In 2022, our import capacity rose by 25 billion cubic meters. And we do expect some 50 billion cubic meters capacity more coming online this and next year. And that allows us to maximize the possibility to replace Russian gas with other trusted gas producers' supply. I was mentioning earlier that tomorrow you can hear from us another promising message on the joint gas purchase that also allows our companies, but not only EU companies, but also companies from Ukraine, Moldova, and Serbia, to pool together the demand and negotiate better prices. So this is ongoing work. We have mapped some of the missing links, but overall, we will now prioritize cross-border electricity cables because we have to electrify. This is the way forward. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Eine Zusatzfrage, Herr Kollege Ehler. Bleibt ganz nah am Thema, was die gleiche Frage ist. Die Energieagentur hat ein Gap von 57 Billionen Kubikmeter attestiert. Wir haben das geschlossen im vergangenen Jahr durch russisches Erdgas und durch LNG-Gas. Erklärtermaßen ist auf dem Markt das LNG-Gas zur Verfügung gewesen, weil China in diesen Größenordnungen wegen den Covid-Maßnahmen dieses Gas nicht gekauft hat. Die Chinesen haben erklärt, dass sie in diesem Jahr massiv den Einkauf steigern werden. Das russische Gas wird nicht zur Verfügung stehen. Woher werden wir das Gas bekommen? Vielen Dank, Frau Kommissarin. International Energy Agency has been a great help, and we have used their analytics to design our policy proposals. One of their new headline proposals is to prioritize energy savings, because indeed, it was only 2021 when we received 155 billion cubic meters Russian gas. They cut it down significantly. And last year, we were successfully replacing it with LNG, but also Norway and Azerbaijan scaled up their production and shipped it via pipelines. Now, the remaining 60 will be it will be very challenging to replace it, keeping in mind that Russia do not have alternative pipeline connections. The gas that they are not selling to Europe, they cannot sell it to nobody else. And that creates deficit in global markets. So we cannot opt for a solution that we buy all the available LNG, because that leaves third countries in a very difficult position where they have to replace gas with coal, and this is damaging. So we will prioritize renewables. Where we can replace gas with renewables, we will do so. Smart solutions, all the solutions that help us to balance or to limit the peak hours, for example, in our electricity market, helps us with almost no costs to cut also gas consumption. And then, of course, renewables in the gas sector.
you can expect that we will come out with strategy to promote green gases, biomethane, because this is something that can also replace partially natural gas. And this is also a great opportunity for our regions, but also for municipalities who do have responsibility to clean their wastewater, to cover some of their consumption, for example, in public transport with homegrown renewables, being it biomethane or in coming years, hydrogen. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Die nächste Frage kommt von Herrn Kollegen Heischl. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani komisárka, áno, za rok od začiatku vojny na Ukrajine sa úplne prepísala energetická mapa Európy. Určite je pozitívne, že Európa hľadala a aj do istej miery sa jej podarilo nájsť alternatívnych dodávateľov plynu. Tu chcem hlavne sa spýtať, že pokračovať vlastne v logike tej predchádzajúcej otázky, keď naozaj vieme, že táto zima bola k nám ohľaduplná, ale tá ďalšia nemusí byť. A takisto ten LNG, čo sa týka tej Číny, tá bude určite viac prítomnejšia na tom trhu. A dá sa povedať, že tie zásobníky, ktoré dnes stále sú naplnené asi na 55%, nebudú možno môcť byť doplnené do tých 90% do novembra. Aké máte argumenty, ešte aj ďalšie, čo ste už spomenuli, že sa to podarí urobiť? Ďakujem. Vielen Dank, Herr Kollege Heischl. Frau Kommissarin. I do believe that right now, in the middle of the March 2023, we are less vulnerable than we were a year ago. And I do have I have to thank also Parliament because there were some initial steps that allowed us to end this heating season with a relatively comfortable stage. One of those measures was storage obligation. Right now, our underground gas storage is 56% full. This is double the volume that it was last year. And this makes it easier to refill by November. We have also set up the joint gas purchase platform. My colleague, Vice President Maroš Šefčovič, is in constant contact with private companies all across Europe who have indicated their interest to participate in this platform. And we have pooled together the demand. Commission, in cooperation with the service provider, is working on the demand aggregation, and first tender for gas purchase will hopefully be launched very soon. That allows companies all across Europe, despite their geographical circumstances, to benefit from the EU negotiation power. And on top of that, we also witnessed last year that member states are actually able to cut their gas consumption. We agreed that member states voluntarily should introduce measures that allows them to cut consumption by 15%. In real life, they did more. They cut gas consumption by 19%. And now I will request member states to prolong this arrangement, because as many experts are very clearly indicating, this winter might be even more challenging because there was some gas from Russia that we received last year that might disappear. And on top of that, last year the weather was very mild. Nobody gives us guarantees that this will be repeated this winter. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Herr Kollege Heischl, bitte.
Ďakujem, pani komisárka. Ja som bol zvedavý, že či by ste spomenuli popri týchto úsporách pri spotrebe plynu a samozrejme teda aj pri budúcej výrobe biometánu a vodíka aj možnosť obnovenia ťažby vlastného plynu v našej réžii v Európe. Máme najväčšie zásoby samozrejme v Holandsku, ale máme napríklad aj na Slovensku, kde sa kedysi plyn takisto ťažil. Považujete aj obnovenie a podporu prípadne za samozrejme prísnych environmentálnych podmienok za takisto jednu z možností, ako zaplniť túto existujúcu dieru v chýbajúcich množstvách plynu? Ďakujem. Vielen Dank, Frau Kommissarin. There are some projects in the pipeline where member states or companies in some member states are exploring the possible extraction projects. And on the other hand, there are some environmental considerations that have closed existing gas production sites in Europe. Of course, there will be demand for natural gas in the years to come, but step by step, we will reduce our gas consumption and replace it with renewables. This is our priority. And my priority is also to allow member states to benefit from the green transition, not only on power generation side, but also in the hydrogen market, but also in the biomethane side. And last year we created Biomethane Industrial Alliance. So I hope that very soon we will see also increase of this production. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Die nächste Frage kommt von Herrn Kollegen Tobiszowski. Mikrofon. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, tu już o tym była mowa, iż Agencja Międzynarodowa Energetyczna przestrzega, abyśmy byli czujni, jeśli chodzi o 2003 rok. Chodzi o to, iż pojawia się pewna luka 27 miliardów zapotrzebowania na gaz, więc z jednej strony mamy embargo na rosyjski gaz, z drugiej strony do gry mogą wejść, jeśli chodzi o LNG, Chiny. I stąd moje pytanie, czy widzi Pani obok ograniczania energii, które już następuje w krajach europejskich i obok ambitnych planów, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, jeszcze jakieś działania, które mogą pomóc w tym roku, w przyszłym roku, w najbliższych latach, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Bo ważne jest, żebyśmy mieli spójny system, bowiem pojawiają się przecież decyzje w energetyce europejskiej w krajach wysoce rozwiniętych jak Niemcy i nie tylko, powrót do energii związanej z surowcami kopalnymi, z węglem kamiennym. I czy nie widzi Pani tu zagrożenia, że z jednej strony ograniczamy, nie nadążamy z odnawialnymi źródłami i de facto system staje się niespójny? Dziękuję bardzo. Frau Kommissarin, I just wait for when the translation in hopefully all languages is completed. Frau Kommissarin. Thank you. This is very true that last year we were successful to attract additional LNG deliveries to Europe. The majority of the LNG shipments originated from the United States, and I do believe that we have created a trusted partnership so that we will not lose these shipments. But if China will add their growing demand to the global markets, then that means that LNG market as such, global market, will be very heavily contested. And price formation is not only dependent on our activities. So this is behind this warning. Already in the autumn 2021, we started a very active global outreach
to the gas producers whom we regarded as trusted gas producers. We have signed several MOUs, and there are some promising projects, for example, Egypt and Israel cooperating to ship Israeli gas via liquefaction facilities in Egypt to Europe. There are some producers like Norway and Azerbaijan who did their utmost to scale up their production and took advantage of the pipeline connection that connects our two markets. So all these global outreach procedures we have done, and despite of that, we still believe that to calm down the global markets, we have to prioritize also energy savings, because there will not be enough new capacities coming to the market this year to replace the lost Russian volumes. And we have to keep in mind that if Russia is not able to sell this gas to nobody, then it means that they are venting or flaring this gas in their oil fields when it's side product, and that also causes climate warming. So this is also not only manipulation of our energy markets, but a very negative decision to create global warming, and as such it impacts wider regions, not only Europe. Thank you. Vielen Dank, Frau Kommissarin. Eine Nachfrage, Herr Kollege Tobischon.